Oke, Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Robi sholli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, good morning all. Ya, the Honorable Supervisor of this final assignment, Mr. Aceng Sambas, SSI, MSc, PhD, and Mr. Associate Professor Dr. Ahmad Faisal Muhammad Ayob. I would like to say thank you for coming in my presentation and and it's great to see you all. In this special occasion, let me introduce myself. I am Nasya Alamsyah, a final year student of Mechanical Engineering Department, Faculty of Engineering, Muhammadiyah University of Tasikmalaya. The purpose of my presentation is to present about my thesis with the title Design of an Internet of Things IoT-based laying hens feeding automation system in Padamulya Village, Cihaur District, Ciamis, Regency. Well, my thesis consists of 5 chapters. The first chapter is introduction. Uh, Background discussion. 1. Entering the 4.0 Industrial Revolution. Every country began to apply various fields of technology, including in the livestock sector. 2. Generally, chicken breeders still use conventional systems to feed the chicken they keep. 3. The feeding schedule must be managed properly because if it is not managed properly, it can have a negative impact on the growth of chicken in laying eggs. Formulation of the problem discussion. 1. How to design a manufacture chicken feeding system automation tool. 2. How does the hopper mechanics work to remove the feed as needed. 3. How does the driving motor work so that it can move automatically. 4. How does the monitoring and controlling of chicken feeding work so that the chicken feeding automation system can be controlled by the user of the tool? Scope of problem discussion. 1. Designing an automation tool for laying hen feeding system. 2. Adjust the chicken feed that is removed from the hopper as needed. 3. Applying power window performance to drive a mechanical circuit and applying real-time clock for automatic chicken feeding scheduling. 4. Using an Internet of Things based application on a smartphone for an automated system for monitoring and controlling chicken feeding. Objective and benefits discussion. 1. Building an automation tool for laying hens feeding system utilizing mechanics. 2. Creating integration between mechanical circuit, electronic device, and Internet of Things technology. 3. Monitoring feed availability, monitoring temperature and humidity in the cage room, and controlling feeding in real time. 4. Introducing in using Internet of Things technology in rural areas. 5. Health is the work of chicken farmer in raising laying hens. Next, I will explain state of the art. There are previous studies to provide novelty to my current research. Bisa dilihat dalam bentuk tabel mungkin. Between previously and
Furthermore, next, second chapter is study of literature. Laying hens. Laying hens are adult hens kept specially for their eggs. Feeding laying hens must be scheduled and regular so that it can help optimize the growth of livestock by producing eggs in large quantities and with good quality. Power window. DC power window gear motor is a type of electric motor that converts electric energy into mechanical energy. Electronic device. The microcontroller is what regulates and controls all processes. The Wi-Fi module is an Internet of Things platform. Real-time clock is an electronic clock that is accurate and stores the time data in real time. Ultrasonic sensors are sensors that work by reflection and will detect the presence of an object. DHT-111 sensor that can provide temperature and humidity information. Software. Arduino IDE is an application used to create program. Rigging is an application for designing electronic device. Internet of Things is a technology that allows control, communication, cooperation with various electronic devices, data via the internet network. Blink is an application for IoT that enables users to collect, store, analysis, visualize, and act on sensor and actuator data readings. Third chapter is research methods. First, STAR, next, mechanical component testing, next, electronic device testing, next, software testing, next, as needed. There are two conditions, otherwise return to mechanical component testing. If yes, we'll get yes. Next, database. Next, data analysis. Finally finish. Next, I will explain tool design. Design using materials. Using hollow galvanized iron material with a length of 6 meters, dimension 20 20 millimeters, and a thickness of 2 millimeter to make a base frame and a chicken feed hopper frame. Using a galvanized chicken coop length 120 centimeter with 60 centimeter height 30 centimeter contains 6 chickens. Using 2 millimeters thick galvanized iron plate material length 120 centimeter with 240 centimeter to make a chicken feed hopper. Using a 6 meters long angel iron with the dimension of 3 centimeter for the rail of the chicken feed hopper frame with a diameter of 7 centimeter for movement frame hopper. Using a centimeter diameter Teflon pans wheel for the movement of the chicken feed hopper frame. Using alternating wire with a diameter of 2 millimeters and a length of 28 to pull the chicken feed hopper frame. Using a semicircular gutter for chicken feed with a side of 6 inch and a length of 7 meters. The overall dimension of the tool are 7 meters long and 1.5 meters wide. Next page. Next page.
system design block diagram. There are three conditions. One, condition input. Condition two, process. Condition three, output. Next, electronic circuit scheme help using software freezing. Next page, system flow diagram. First, start. Next, program initialization. Next, detect output. Next, respond okay. There are two condition. Condition one no, condition two yes. Uh, Otherwise return to program initialization. If yes, we'll get connect to platform. Next, monitoring. Next, control. Next, and finally finish. For chapter is result and discussion. Here are the tool design result, electronic device design result, software design result. Next, mechanical component test result. That is driving motor testing. The following is table of voltage and current measurement result. Look at table, bisa dilihat dalam bentuk tabel. After testing, calculation result average voltage and electric current. Jadi setelah adanya pengujian yang diambil data dan diinput ke dalam tabel, selanjutnya yaitu perhitungan untuk mengetahui rata-rata tegangan dan arus pada listrik. After testing, next calculation result of electrical power requirements. Jadi untuk diketahui tegangan dan juga arus rata-rata untuk mendapatkan eh, daya yang dibutuhkan, daya listrik yang dibutuhkan. Next, that is Hopper mechanic testing. The following is table feed this dosage the test result. Dilakukan pengujian dengan 3 kali pengujian atau ulangan dengan jarak tempuh 7 meter, besaran massa yang diberikan pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat dan 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, bisa dilihat nih di tabel. After testing, calculation result of average hopper frame speed untuk mengetahui kecepatan rata-rata yang didapatkan terhadap pengujian pada pakan yang diberikan dalam hopper. Next, there is feed measuring mean comparison chart. Jadi terdapat grafik perbandingan takaran pakan setelah dilakukan pengujian, percobaan pengujian.
Next, that is electronic equipment test result. 3 testing. One, testing. Here are real-time cloud testing. The following is table of RTC test result. Two testing is ultrasonic HCHR04 sensor testing. The following is table of ultrasonic HCSR04 sensor test result. 3 testing. There is DHT11 sensor testing. The following is table of the HT11 sensor test result. Next, that is software testing result. Two testing, one testing Arduino IDE program initialization. Two testing is Blink app. Next, that is comparison analysis of tool. The following is graphic comparison analysis graph of tools. Jadi terdapat ada perbandingan alat antara sistem konvensional dan juga sistem otomatis. Nah, the result of the tool comparison analysis show that the conventional feeding system has a significant comparison with the automatic feeding system. It can be concluded that the automatic feeding system is very helpful in easing the work of raising laying hens. Next, the following are the result of the design and testing of the tool in video. Selamat menyaksikan. Okay. And then the last chapter is closing. There is seven Sudah selesai? conclusion, and that is suggestion 5 suggestion. Bisa dilihat mungkinnya atau bisa dibaca karena terbatas oleh waktu. Mungkin dari itu, the honorable supervisor, I have present all the content of my final assessment from chapter 1 until 5. That's all my presentation. Sorry for anything, and thank you so much for your nice attention. Mungkin sekian, terima kasih, mohon maaf. Cukup. Ya, baik. Thank you very much for the presentation, Nasha. Well done. And next, it's time for the co-supervisor, Dr. Faisal, to give the Q&A or maybe suggestion for Nasha. Please, to Okay. Dr. Faisal, your screen is here.
Okay, thank you so much, Ibu. Assalamualaikum, Nasha. Apa khabar? Waalaikumsalam. Okay, Waalaikumsalam, Pak. Ya. okay. Nasha, nak tengok bahagian objektif boleh? Tengok dekat slide objektif. Slide. Cuba pergi dekat next slide. Okay, okay, objective and benefit. Okay, so ini pembentangan untuk masters ataupun untuk final year. Mohon maaf, Pak, bisa diulang? Presentation ini adakah untuk master ataupun adakah untuk final year? Untuk master degree atau sarjana, Nasya, ini presentasinya. Izin menjawab untuk sarjana, Pak. Oh, okey okey. Maknanya Bapak sudah berapa semester untuk projek ini? Untuk project kurang lebih 2 semester, berarti 1 tahun, Pak. Oh, sudah 1 tahun. Okey okey. Pertama, saya lihat projek ni bagus sekali. Okey. Dan nampaknya sudah berjaya untuk capai semua objektif. Okay. Automation tool, integration, and then monitoring, and then the use of IoT, and then help ease the work of chicken farmers in raising laying hens. Okay, alright. So kalau kita lihat bahagian nombor 1 tercapai, bahagian nombor 2 tercapai, 3 tercapai. Okay, yang nombor 3 tu feed availability, temperature, humidity, ni semua data sudah present tadi kan? Betul, Pak, sudah. Okey, cuma yang bahagian nombor 5 ini mungkin tidak berapa relevan lah. Sebabnya untuk objektif yang kelima ini, sekiranya kita ingin membuktikan bahawa kita berjaya untuk memudahkan kerja farmers in raising laying hen, kita perlu membuat short survey pada farmer. Jadi maknanya kita buktikan dengan cara sebelum dan selepas, sebelum menggunakan dan selepas menggunakan. Itu satu cara lah. Jadi sekiranya Bapa ingin meletakkan objektif nombor 5 di sini, Bapa perlu buat satu Google Form, kemudian berjumpa dengan farmer, menceritakan bahawa adakah dengan sistem ini kerja farmer untuk membesarkan laying hens ni lagi mudah. Gitu. So itu cara untuk kita buktikan yang bahagian nombor 5 lah. Yang atas ni 1, 2, 3, 4 tu adalah menggunakan data. Boleh Pak? Jelas Pak? Okey. Yang seterusnya, boleh tak kita lihat pada result? Result. Okay. Okey, yang ada percubaan 1, 2, 3 tu. Oh, ya. Yang ini, Pak? Bawah lagi. Okey, contoh yang ini ya. Okey. Ya. Percubaan pengujian diletakkan di sini adalah 3. Boleh tak kalau kita letakkan percubaan pengujian ini 10? Boleh, Pak. Okey. Kenapa? Sebab cubaan pengujian ini saya lihat Bapak letakkan purata. Ini purata. Sebaiknya kalau kita boleh buat 10, kita tambah sini purata, bawah dia adalah standard deviation. Oh iya, Pak. Okay. Kenapa standard deviation? Standard deviation adalah untuk membuktikan bahawa sistem ini stabil. Dia tidak menggunakan voltage yang terlalu berubah ataupun arus yang terlalu berubah. Kalau kita kata purata ini adalah untuk kita buat design decision. Mengatakan bahawa sistem kita ni berfungsi seperti yang kita designkan. Itu guna purata. Tapi kalau kita ada satu lagi, standard deviation, kita boleh membuktikan bahawa sistem kita ini adalah sangat stabil. Jadi maknanya standard deviation adalah
0.1, okay, bagi tegangan. Standard deviation bagi arus adalah 0.3. Jadi maksudnya dia akan sama ada bertambah 0.3 ampere ataupun berkurang 0.3 ampere. Jadi itu maknanya bahawa sistem ini sangat stabil. Kalau standard deviation terlalu besar, contohnya macam dalam satu eksperimen arus adalah 3 ampere. Yang selainnya ada yang 4, ada yang 7. Jadi maknanya bila standard deviation itu terlalu tinggi, kita akan mengatakan bahawa sistem ini tidak stabil. Tapi dalam kes ini saya lihat sistem ini stabil. Cumanya kita perlu tambahkan satu lagi iaitu standard deviation untuk menjadikan uh, membuktikan bahawa sistem ini sangat stabil. Faham Pak ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Okey, soalan 10 di bawahnya. Next slide. Yang ini pun sama. Letakkan 10 pengujian. Ya. Dan nanti kalau dalam graf tu akan ada 10 hari lah. 10 hari. Okay, next. Okay, yang ini sama juga. Nanti akan ada standard deviation lah. Table of RTC. Adakah RTC kita ni stabil atau tidak? Adakah kita punya ultrasonic stabil atau tidak? Sensor test kita stabil atau tidak? Gitu. Okay. Next. Ni tak ada apa-apa. Okay. Blink app ni, kalau saya faham, orang yang menggunakan app ni perlu berada di tempat tersebut. Betul? Betul, betul, Pak. Okay. Jadi maknanya kiranya bapa berada di UMTAS, kiranya sistem ini berada di UMTAS. Tapi bapa berada di Jakarta. Boleh tak bapa guna Blink app? Boleh, Pak. Asalkan terkoneksi oleh internet. Okay. Itu sudah bagus lah. Itu bagus. Bagus sekali. Okay. Tak apa. Yang tu kena bagi tahu Pak. Ini maknanya secara remote. Iaitu apabila farmer itu terpaksa keluar travel ke Jakarta. Sistem ini masih lagi boleh dimonitorkan. Ya, Pak. Okay. Boleh. Okay, next. Okay, nanti masukkan. Nanti ini adalah perbandingan alat across. Okay. Ini adalah akurasi wattage minit dengan tenaga. Okay. Ini tak apa, ini okay. Ya, Pak. Okay, next. Okay. So, rasanya itu saja yang bahagian yang perlu ditambah. Ya, Iaitu untuk bahagian data tu, jadikan dia 10 data dan juga letakkan standard deviation. Itu untuk memperkuat result tersebut lah, analisis tersebut. Ya, Pak. Dimengerti, Pak. Okey, terima kasih Pak Nasha. Pak. Kembali kepada Ibu.